গোটা বিশ্বে ক্রমশই ভারতের স্থান মজবুত হচ্ছে। ভারতের বিদেশ নীতি, আর্থিক স্থিতিশীলতা থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা সব দিক থেকে ভারতকে বিনিয়োগের অন্যতম আস্থার জায়গা হিসেবেই বেছে নিচ্ছে বেশিরভাগ দেশ। অনেকেই নতুন করে ভারতে বিনিয়োগের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আর এই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেই এখন বিশ্বের যে কোনো সংকটের সময় মুশকিল আসান হিসেবে মানছেন তাবড় রাষ্ট্রপ্রধানরা। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ভারতের অবস্থান আরও দৃঢ় হচ্ছে সম্প্রতি। কানাডার প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন আমেরিকার ওপর আমাদের নির্ভরতা কমাতে হবে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বলেন, আমাদের আমেরিকার উপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা অগ্রগতি অর্জন করেছি। আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করিনি, তবে আমাদের বিদেশ মন্ত্রীরা দেখা করেছেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর ভারতের সঙ্গে কানাডার সম্পর্ক যে আগামী দিনে আরও উন্নতির দিকে যাবে সেটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি কি বলছেন এই নিয়ে শোনাবো। And those are the discussions we're having, and you can see the traction we're getting. Free trade deal with Indonesia, free trade talks now launched with Philippines and Thailand, two of our largest. We already have free trade through something called the CPTPP with a number of those other economies. A turning point in our relationship with China. Progress which we have been making with India. Not part of these meetings, so I didn't meet directly with Prime Minister Modi here. The foreign minister, other ministers have been meeting with India. That's what we're doing to build our strength at home first and foremost, build these partnerships abroad, reduce our reliance on the United States. যদিও কিছুদিন আগে হোয়াইট হাউসের তরফে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করে আনুগত্যই প্রকাশ করেছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। বৈঠকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ট্রাম্পের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তির কথাও উল্লেখ করেন। যেভাবে বিশ্বজুড়ে ট্রাম্প যুদ্ধ থামিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাচ্ছেন তা নজিরবিহীন বলে মন্তব্য করেছিলেন কার্নি। শোনাবো আপনাদের তার কথা। You kindly hosted me and some of my colleagues a few months ago, and I said at the time, you are a transformative president. And since then, the transformation in the economy, unprecedented commitments of NATO partners to defense spending, peace from India, Pakistan through to Azerbaijan, Armenia, disabling Iran as a force of terror, and now, and I'm running out of time, but this is in many respects the most important. The merger of Canada and the United States. That wasn't where I was going. But on this solemn day of commemoration of the horrific attacks of October 7th, for the first time in decades, hundreds of years, thousands of years, this prospect of peace that you've made possible. Canada stands foursquare behind those efforts, and we'll do whatever we can to support them. Very nice. Yeah. Thank you very much. প্রসঙ্গত শুধু কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি নন, বাহরাইনের বিদেশমন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিন রশিদ সম্প্রতি মন্তব্য করেন যে ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রায় 5000 বছরের পুরনো। সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে বাণিজ্য ও সংস্কৃতির বিনিময় ছিল এবং এখন ভারত আমাদের শীর্ষ বাণিজ্যিক অংশীদারদের মধ্যে একটি। আব্দুল লতিফ বিন রশিদ কি বলছেন শোনাবো। While Bahrain and India established diplomatic relation over 50 years ago, in 1971, our rich historical ties extends back nearly 5,000 years, rooted in trade and cultural exchange between the ancient civilizations of Dilmun and the Indus Valley. Today, these economic links remain central to our relationship, which has flourished across various fields. India continues to be one of Bahrain's primary trading partners, and both our nations. সোমবার 13ই অক্টোবর মিশরের শার্ম আল শেখে বহু প্রতীক্ষিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গাজা, ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে দীর্ঘ 2 বছরের বেশি সময় ধরে চলা সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে উদ্যোগী হন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। যদিও এই বৈঠকে যুযুধান ইসরায়েল এবং হামাসের কেউই শান্তি বৈঠকে হাজির ছিলেন না। এই বৈঠকে ভারতের তরফ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং।
এদিনের বৈঠকে ট্রাম্পের বিশেষ বন্ধু নরেন্দ্র মোদীকেও কিন্তু হাজির হওয়ার জন্য তিনি বলেছিলেন। তবে তার হয়ে অর্থাৎ নরেন্দ্র মোদীর হয়ে সেখানে প্রতিনিধিত্ব করেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং। যদিও মোদী উপস্থিত না থাকলেও নাম না করে মোদীর প্রশংসা করেছিলেন ট্রাম্প। এমনকি তিনি বলেন ভারত ও পাকিস্তান আগামী দিনে শান্তিতেই থাকবে। এদিন ট্রাম্প বলে যে ভারত এক মহান দেশ, যেখানে আমরা খুব ভালো বন্ধু রাষ্ট্রপ্রধানের আমার খুব ভালো বন্ধু রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব সামলাচ্ছে এবং তিনি দারুণ কাজ করছেন। আমার মনে হয় পাকিস্তান এবং ভারত একসঙ্গে মিলে ভালোভাবে থাকবে। এরপর তিনি মঞ্চে হাজির পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের দিকে তাকিয়ে বলেন আঞ্চলিক শান্তি বজায় রাখতে চাইলে ভালো বন্ধুদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তারপর তিনি শাহবাজ শরীফের দিকে তাকিয়ে বলেন উনি এটা করবেন তো, করবেন না? শাহবাজ শরীফ তখন বাধ্য সন্তানের মতো হাসি মুখে ঘাড় নেড়ে একেবারে সম্মতি দিয়ে দেন বিষয়টাতে। শোনাবো আপনাদের কি বলেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very good. They are, and they're two great, I'd say, leaders, great leaders as far as I'm concerned. Indonesia we covered, and I just want to say that that's a big country, a powerful country. It does unbelievable. এখানেই শেষ নয়, সম্প্রতি ভারতে সফরে আসেন ভারতের ভাবী আমেরিকান রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর্ড। তিনি নয়াদিল্লিতে বৈঠক করেন নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে। তিনি কি বলেছিলেন শোনাবো। Donald J. Trump and Prime Minister Modi, I'm optimistic about the days ahead for both of our nations. President Trump considers Prime Minister Modi a great and personal friend. In fact, just before I left for New Delhi, they had an incredible phone call. And that is something that will continue over the weeks and months ahead. Once again, it's an honor to serve as President Donald Trump's ambassador to India. And I look forward to this very important relationship and continuing to grow and deepen the relationship between our two nations. Thank you very much. Donald J. Trump and Prime Minister Modi, I'm optimistic about the days ahead for both of our nations. President Trump considers Prime Minister Modi a great and personal friend. In fact, just before I left for New Delhi, they had an incredible phone call. And that is something that will continue over the weeks and months ahead. Once again, it's an honor to serve as President Donald Trump's ambassador to India. And I look forward to this very important relationship and continuing to grow and deepen the relationship between our two nations. সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।